El silencio de la noche en el pueblo de Rota se rompió con un grito que desgarró el alma. Diego, apenas un muchacho de 17 años, yacía en el suelo de la cocina, con el rostro cubierto de sangre y los ojos llenos de lágrimas que no podían caer. Su padre, Manuel, un pescador de manos colosas y corazón endurecida por los años, lo miraba con desprecio, como si el chico que había criado ya no fuera su hijo. ¿Esto eres ahora? ¿Un desviado? Gritó Manuel, con la voz quebrada por la rabia. En sus manos temblaba una carta, una confesión que Diego había escrito para Álvaro, su mejor amigo, y que nunca debió llegar a los ojos de su padre. Era una declaración de amor, pura, inocente, pero para Manuel, era una afrenta imperdonable. Diego intentó levantarse, pero un golpe más lo lanzó contra el suelo. La furia de Manuel no tenía límites. Cada palabra de la carta parecía alimentar su violencia. Los puños cayeron como martillos, y cuando Diego intentó arrastrarse hacia la puerta, las botas de su padre encontraron sus piernas. El crujido de los huesos fue un sonido que Diego nunca olvidaría. Un eco que resonaría en sus pesadillas durante años. Cuando todo terminó, yacía inmóvil, con las piernas destrozadas, mientras su madre, Carmen, lloraba en un rincón, demasiado asustada para intervenir. Los días siguientes fueron un born de hospitals, médicos y rostros compasivos que no podían ocultar la verdad. Diego nunca volvería a caminar. A los 17 años, su mundo se había reducido a una silla de ruedas y la mirada de lástima de quienes lo rodeaban. Pero en su interior, algo seguía ardiendo, una chispa de rebeldía, de amor, de vida. No dejaría que la brutalidad de su padre definiera quién era. Álvaro, su amigo de toda la vida, fue el único que no lo miró con pena. A los 19 años, Álvaro era un joven fuerte, con el cabello alborotado por el viento del mar y una sonrisa que podía iluminar las noches más oscuras. Había estado a su lado desde que eran niños, corriendo por las playas de Cádiz, cenando con aventuras más allá del horizonte. Cuando Diego despertó en el hospital, fue la mano de Álvaro la que sostuvo la suya. Sus ojos los que le permitieron que no estaba solo. No te dejaré caer, Diego, susurró Álvaro, apretando su mano con fuerza. Nunca. Pero Diego no podía mirarlo a los ojos. La carta que había desencadenado todo seguía entre ellos. Un secreto que ahora pasaba como una laza. Diego amaba a Álvaro. Lo había amado desde que entendió lo que significaba el amor. Pero ahora temía que ese amor solo trajera más dolor. ¿Y si Álvaro también lo rechazaba? ¿Y si el mundo entero lo hacía? El pueblo de Rota, con sus calles estrechas y sus murmullos, no era un lugar amable para alguien como Diego. Las miradas de los vecinos, las palabras susurradas en la plaza, lo señalaban como el chico que había avergonzado a su familia. Manuel, por su parte, no mostró remordimiento. Para él, Diego era una mancha en el honor de los Morales, una familia de pescadores respetada en el pueblo. Carmen, atrapada entre el amor por su hijo y el miedo a su esposo, apenas hablaba, sumida en un silencio que dolía más que los golpes. Pero Diego no estaba dispuesto a rendirse. En los meses que siguieron, mientras aprendía a moverse en la silla de ruedas, comenzó a sonar con algo más grande que Rota, más grande que el odio de su padre. En su pequeño cuarto,
Rotadu de libros y cuadernos, empiezo a debutar. No eran simples garabatos. Eran destinos de pertices, de máquinas, de alas. Diego no solo quería camina de nuevo, quería volar. Álvaro lo visitaba todos los días, trayendo consigo historias del mundo exterior. Los barcos que llegaban al puerto, las fiestas en la plaza, los sueños que en compartían. Pero también traía algo más. Algo que Diego no se atrevía a nombrar. Una mirada que hablaba de amor, de un sentimiento que ninguno de los dos se atrevía a confesar. Una noche, mientras el viento soplaba desde el Atlántico, Álvaro se sentó junto a Diego en la playa. El mar rugía frente a ellos, y las estrellas parecían más cercanas de lo habitual. Diego, con el cuaderno de bocetos en su regazo, sintió el peso de las palabras que nunca había dicho. Álvaro, yo lo siento, murmuró, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. La carta nunca debí escribirla. Álvaro lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. No te disculpes, Diego. Nunca te disculpes por ser quienes. Y entonces, sin decir más, Álvaro se inclinó y besó a Diego. Fue un beso breve, tímido, pero cargado de todo lo que habían guardado durante años. Diego sintió que el mundo se detenía, que las heridas en su cuerpo y en su alma eran, por un instante, menos pesadas. Pero también supo que ese beso era solo el comienzo de una lucha mucho mayor. En Rota, el amor entre ellos no sería aceptado. No por su padre, no por el pueblo, quizás ni siquiera por ellos mismos. Pero en ese momento, con el mar como testigo, Diego decidió que no dejaría que el miedo lo detuviera. Si no podía caminar, encontraría otra forma de avanzar. Si no podía ser libre en Rota, buscaría un lugar donde pudiera serlo. Los meses pasaron, y Diego se sumergió en sus destinos. Con la ayuda de Álvaro, que trabajaba en un taller mecánico, comenzaron a construir algo que nadie en el pueblo podía imaginar. Un par de pertices que no solo reemplazarían sus piernas, sino que lo harían más fuerte, más rápido, más libre. Cada tornillo, cada pieza, era un acto de resistencia contra el odio que había intentado destruirlo. Pero el pasado no se rendía tan fácilmente. Manuel, consumido por su propia ira, vigilaba a Diego desde la distancia, esperando el momento para recordarlo que, en su mundo, no había lugar para alguien como él. Y mientras Diego y Álvaro construían su futuro, el pueblo comenzaba a susurrar sobre un escándalo que podía destruir todo lo que habían sanado. El taller de Álvaro en las afueras de Rota era un refugio. Entre el olor a aceite y el ruido de las herramientas, Diego encontraba un espacio donde el mundo no lo juzgaba. Ali, rodeado de países de metal y cables, trabajaba incansablemente en sus pertices. No eran simples aparatos, eran una extensión de su voluntad, un desafío al destino que su padre había intentado imponer. Cada noche, mientras Álvaro soldaba y Diego ajustaba los destinos, el vínculo entre ellos crecía, tan fuerte como el acero que moldeaban juntos. Pero el pueblo no olvidaba. Los rumores corrían como el viento por las calles empedradas. La relación entre Diego y Álvaro, aunque no declarado abiertamente, era un secreto a voces. Las miradas en la iglesia, los comentarios en el mercado, las puertas que se cerraban cuando Diego pasaba en su silla de ruedas.
Tu era un recordatorio de que rota no estaba lista para aceptarlos. Carmen, la madre de Diego, intentaba protegerlo a su manera. Le lavaba comida al taller, le hablaba de los días en que era un niño risueño que corría por la playa. Pero sus palabras siempre terminaban en silencio. No podía enfrentar a Manuel, no podía enfrentar al pueblo. Diego lo entendía, pero cada vez que veía el miedo en los ojos de su madre, sentía una punzada en el pecho. Una tarde, mientras Diego probaba un prototipo de sus pertices, un grupo de jóvenes del pueblo irrumpió en el taller. Liderados por Raúl, un antiguo amigo de la infancia que ahora seguía los pasos de Manuel, llegaron con risas burlonas y palabras afiladas. Vaya, el lisiado y su noviecito trabajando en jiggits. Ese mofo Raúl, pateando una lata que rodó por el suelo. Álvaro dio un paso adelante. Sus puños apretados. Fuera de aquí, Raúl. No queremos problemas. Pero Raúl no estaba allí solo para burlarse. Sus ojos brillaban con una crueldad que Diego reconoció al instante. La misma que había visto en su padre aquella noche. Sin previo aviso, Raúl empujó a Diego, haciendo que la silla de ruedas se tambaleara. Álvaro se interpuso, pero los otros chicos lo siguieron. Fue entonces cuando Diego, con una fuerza que no sabía que tenía, se levantó usando el prototipo incompleto de sus pertices. Tambaleándose, enfrentó a Raúl. No soy el chico débil que crees. Dijo, su voz temblando pero firme. Why no dejaré que nadie más me diga quién debo ser? Raúl se rió, pero algo en los ojos de Diego lo hizo retroceder. Los chicos se marcharon, dejando tras de sí un silencio tenso. Álvaro corrió hacia Diego, ayudándolo a sentarse de nuevo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia y orgullo. Eres increíble, Diego, dijo, su voz cargada de emoción. Nunca dejas que te hagan sentir menos. Esa noche, en la soledad del taller, Diego y Álvaro hablaron como nunca antes. Diego confesó el miedo que lo consumía. No solo el rechazo del pueblo, sino a no ser suficiente para Álvaro, a no poder dar la vida que merecía. Álvaro, con lágrimas en los ojos, le tomó el rostro entre las manos. No quiero una vida perfecta, Diego. Te quiero a ti. Y si el mundo no lo entiende, que es ayuda el mundo. Las palabras de Álvaro fueron un bálsamo, pero también una chispa. Diego decidió que no solo construiría pertices para sí mismo, crearía algo que inspirara a otros, algo que mostrara al mundo que el amor y la resiliencia podían vencer cualquier obstáculo. Con Álvaro a su lado, comenzó a trabajar en un destino aún más ambicioso. Unas pertices que no solo le permitieron caminar, sino correr, saltar, quizás incluso bailar bajo las estrellas. Pero el pasado seguía acercando. Manuel, que había mantenido la distancia, comenzó a aparecer en los margines de la vida de Diego. Lo veía en el puerto, observándolo desde lejos, con una mirada que mezclaba odio y algo más, algo que Diego no podía descifrar. Una noche, mientras Diego y Álvaro trabajaban hasta tarde, una sombra se movió fuera del taller. Un golpe seco resonó contra la puerta, seguido de un mensaje garabateado en pintura roja. Maricón, no perteneces aquí. Diego sintió que el aire se lo escapaba. Álvaro quiso salir a buscar al culpable, pero Diego lo detuvo.
No es solo una persona, Alvaro. Es todo el pueblo. Es mi padre. Alvaro lo abrazo. Y en ese abrazo Diego encontró la fuerza para seguir adelante. Decidieron que no se esconderían. Terminarían las pertices. Y Diego caminaría de nuevo. No solo por él, sino por todos los que alguna vez habían sido silenciados. Al día siguiente, Diego recibió una carta anónima. No tenía firma, pero las palabras eran claras. Si no te vas de rota, no solo tú pagarás el precio. La amenaza era un eco del pasado, pero esta vez, Diego no estaba solo. Con Alvaro a su lado, y con el sueño de sus pertices tomando forma, decidió que no se rendiría. No importaba lo que el pueblo, o su padre, tuviera planeado. El amanecer en Rota era un espectáculo de colores, con el sol pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Pero para Diego, cada nuevo día traía consigo una mezcla de esperanza y temor. La carta anónima seguía pasando en su mente, pero no podía permitirse detenerse. Las pertices estaban casi listas, y con cada ajuste, Diego sentía que recuperaba un pedazo de sí mismo. Alvaro, siempre práctico, insistió en reforzar la seguridad del taller. Cambiaron las cerraduras, instalaron una lámpara que iluminaba la entrada por la noche. Y Alvaro incluso comenzó a dormir en un cater en el taller para estar cerca de Diego. Pero la verdadera fortaleza no estaba en las puertas ni en las luces. Estaba en la determinación de ambos de no dejarse intimidar. Una tarde, mientras trabajaban en los últimos detalles de las pertices, una mujer apareció en el taller. Era Elena, una ingeniera de cutas que había oído hablar de los destinos de Diego a través de un amigo de Alvaro. A sus 35 años, Elena tenía el cabello corto teñido de azul y una energía que llenaba la habitación. Había trabajado en proyectos de tecnología asistiva y estaba fascinada por lo que Diego había logrado con recursos limitados. Esto no es solo un par de pertices, dijo Elena, examinando los destinos. Esto es arte, Diego. Podrías cambiar vidas con esto. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que alguien veía más allá de sus solidaridades, más allá de los rumores del pueblo. Elena se convirtió en una aliada inesperada, trayendo consigo conocimientos técnicos y contactos en la industria. Con su ayuda, Diego y Alvaro comenzaron a sonar en grande. No solo terminar las pertices, sino presentarlos en una exposición en cutas, donde podrían mostrar al mundo lo que eran capaces de hacer. Pero el pueblo no estaba listo para dejarlos en paz. Una noche, durante una fiesta en la plaza, alguien arrojó una piedra contra la ventana del taller. El cristal se hizo añicos, y con él, parte de la confianza de Diego. Alvaro, furioso, salió corriendo, pero no encontró a nadie. Solo había un mensaje más, escrito en el suelo, vite o muer. Diego, sentado entre los fragmentos de vidrio, sintió que el peso del mundo caía sobre él. Tal vez tienen razón, Alvaro. Tal vez no pertenezco aquí. Alvaro se arrodilló frente a él. Sus ojos brillando con una mezcla de rabia y amor. No, Diego. Tú perteneces donde quieres estar. Yo estar contigo, siempre. Esas palabras fueron un punto de inflexión. Diego decidió que no huiría. Si el pueblo quería recarlo, tendría que enfrentarlo de pie, con sus pertices, con su verdad. Con la ayuda de Elena, terminaron el destino final.
un par de partices ligeras, reforzadas con fibra de carbono, con un sistema de amortiguación que Diego había ideado en sus noches de insomnio. Eran más que un medio para caminar. Eran una declaración de que no se rendiría. El día de la primera prueba llegó. En el taller, rodeado de Alvaro, Elena y un pequeño grupo de amigos que habían comenzado a apoyarlos, Diego se puso las partices. Sus manos temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional de ese momento. Dio un paso luego otro. Cayó, se levantó, y volvió a intentarlo. Cuando finalmente logró caminar unos metros sin ayuda, el taller estalló en aplausos. Alvaro, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con tanta fuerza que Diego sintió que podía conquistar el mundo. Pero la victoria fue efímera. Y esa misma noche, Manuel apareció en el taller. Su presencia era como una sombra que apagaba la luz. No dijo nada al principio, solo miró a Diego, a las partices, a Alvaro. Luego, con una voz fría como el acero, habló. No crees que esto cambia nada. Sigue siendo una vergüenza. Diego, por primera vez, no bajó la mirada. No, papa. La vergüenza eres tú. Manuel dio un paso adelante, pero Alvaro se interpuso. Si lo tocas, te juro que no sales de aquí caminando. La tensión era insoportable, pero Manuel, quizás sintiendo la fuerza en los ojos de Diego, se dio la vuelta y se marchó. Sin embargo, Diego sabía que esto no había terminado. Su padre no era de los que se rendían, y el pueblo seguía siendo un campo de batalla. Con la exposición en cutas acercándose, Diego y Alvaro se prepararon para mostrar al mundo lo que habían construido. Pero también sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande. La verdad sobre quiénes eran, y el amor que los unía. La exposición en cutas era un hervidero de ideas y tecnología. El edificio, un antiguo almacén reconvertido en centro cultural, estaba lleno de ingenieros, diseñadores y curiosos que admiraban los últimos avances en tecnología asistiva. Diego, con sus partices brillando bajo las luces, caminaba con una confianza que no había sentido en años. Alvaro estaba a su lado, sosteniendo su mano con orgullo, mientras Elena presentaba el proyecto al público. Estas partices no son solo un logro técnico, dijo Elena, su voz resonando en la sala. Son un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Diego, al escuchar esas palabras, sintió que su corazón latía con fuerza. Por primera vez, no se sentía como el chico roto de rota, sino como alguien que podía cambiar el mundo. Los asistentes se acercaban, hacían preguntas, tocaban las partices con admiración. Pero no todos los ojos eran amables. En un rincón de la sala, Diego vio una figura familiar, Manuel. Su padre estaba allí, observándolo desde la distancia, con una expresión indescifrable. Diego sintió un nudo en el estómago, pero no dijo que el miedo lo dominara. Se acercó al escenario, tomó el micrófono y, con la voz temblando al principio, comenzó a hablar. Hace 3 años, perdí mis piernas por ser quien soy. Dijo, mirando directamente a la multitud, pero sintiendo los ojos de su padre sobre él. Mi propio padre me las quitó porque no podía aceptar que amo a un hombre. Pero hoy estoy aquí, no solo caminando,
sino corriendo hacia un futuro que yo mismo construí. El silencio en la sala era absoluto. Alvaro, desde el borde del escenario, lo miraba con una mezcla de orgullo y amor. Luego, el aplauso estalló, un rugido que llenó el corazón de Diego de calor. Pero cuando miró hacia el rincón donde estaba Manuel, su padre ya no estaba. Esa noche, en la habitación de hotel que compartían, Diego y Alvaro hablaron hasta el amanecer. Diego confesó sus miedos, que la exposición fuera solo un momento fugaz, que el mundo no estuviera listo para aceptarlos. Alvaro, siempre su ancla, lo abrazó. No necesitamos que el mundo nos acepte, Diego. Solo necesitamos ser nosotros mismos. Al día siguiente, la exposición continuó, y las partícipas de Diego se convirtieron en la sensación del evento. Empresas de tecnología ofrecieron financiar la producción, universidades pidieron su colaboración, y por primera vez, Diego sintió que su sueño podía convertirse en realidad. Pero el eco de la presencia de Manuel seguía allí, como una sombra que no se desvanecía. Cuando regresaron a Rota, el ambiente había cambiado. Algunos vecinos, inspirados por las noticias de la exposición, comenzaron a mirar a Diego con respeto. Otros, sin embargo, redoblaron su hostilidad. Una noche, mientras Diego y Alvaro caminaban por la playa, un grupo de hombres los rodeó. Eran los mismos que habían irrumpido en el taller meses atrás, liderados por Rol. No crees que porque saliste en los periódicos eres alguien, escupió Rol. Aquí sigo siendo el mismo desviado. Diego, con sus pertices, dio un paso adelante. Y tú sigues siendo el mismo cobarde que necesita un grupo para ser hombre. La tensión explotó en un instante. Rol se lanzó contra Diego, pero esta vez, Diego no era el chico indefenso de antes. Con un movimiento rápido, esquivó el golpe y, usando la fuerza de sus pertices, empujó a Rol al suelo. Los otros hombres retrocedieron, sorprendidos por la fuerza de Diego. Alvaro, a su lado, estaba listo para pelear, pero no fue necesario. Los agresores se marcharon, murmurando insultos, pero derrotados. Esa noche, Diego y Alvaro se sentaron en la playa, mirando las estrellas. Creo que estoy listo para dejar Rota, dijo Diego, su voz suave pero decidida. No para huir, sino para construir algo más grande. Alvaro asintió. Donde tú vayas, yo voy. La decisión de dejar Rota no fue fácil, pero Diego y Alvaro sabían que su futuro no estaba en un pueblo que los miraba con desprecio. Con el dinero de un premio que ganaron en la exposición, y con el apoyo de Elena, comenzaron a planear su mudanza a Barcelona, una ciudad que permitía ser más abierta, más libre. Ali, Diego podría trabajar con ingenieros de todo el mundo, y Alvaro podría seguir su sueño de abrir un taller propio. El día de la partida, Carmen apareció en el taller. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación que Diego no había visto antes. No puedo cambiar lo que pasó, dijo, su voz temblando. Pero quiero que sepas que te amo, Diego. Siempre lo he hecho. Diego la abrazó, sintiendo que una parte de su corazón sonaba. Lo sé, mamá. Y te perdono. Manuel, sin embargo, no apareció. Diego no esperaba que lo hiciera, pero una parte de él aún deseaba que su padre pudiera verlo.
no como una vergüenza, sino como el hombre que había superado el dolor para construir algo extraordinario. En Barcelona, la vida era un torbellino. Diego se unió a un equipo de ingenieros que trabajaban en tecnología asistiva, mientras Álvaro abría un pequeño taller en el barrio del Raval. Los pertesis de Diego comenzaron a llegar a otras personas, veteranos de guerra, víctimas de accidentes, jóvenes que, como él, habían sido heridos por el odio. Cada carta de agradecimiento, cada historia de alguien que había vuelto a caminar gracias a su trabajo, era un recordatorio de que el dolor podía transformarse en esperanza. Pero incluso en Barcelona, los ecos del pasado los alcanzaban. Una noche, mientras caminaban por las Ramblas, Diego recibió un mensaje anónimo. No crees que puedes escapar de lo que eres. El mensaje lo sacudió, pero Álvaro, siempre su roca, le recordó que no estaban solos. Habían construido una comunidad en Barcelona, amigos, colegas, personas que los aceptaban tal como eran. Diego y Álvaro comenzaron a vivir su amor abiertamente. Caminaban de la mano por las calles, se besaban bajo los faroles, y aunque veces recibían miradas de desaprobación, también encontraban sonrisas, gestos de apoyo, manos que aplaudían su valencia. Diego, con sus pertesis, corría por el parque de la Ciudadela, sintiendo el viento en el rostro, sintiendo que, por primera vez, era libre. Pero el pasado no se rendía. Una carta llegó al taller de Álvaro, escrita con la letra de Manuel. No había amenazas, solo unas pocas palabras. Quiero verte. Diego sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quería su padre? ¿Arrepentimiento? ¿Venganza? Contra el consejo de Álvaro, Diego decidió enfrentarlo una última vez. Diego regresó a Rota solo, dejando a Álvaro en Barcelona. No quería que su amor enfrentara de nuevo la furia de su padre. El pueblo no había cambiado. Las mismas calles, los mismos murmullos, las mismas miradas. Pero Diego ya no era el mismo. Caminaba con sus pertesis, con la cabeza en alto, sintiendo cada paso como una victoria. Manuel lo esperaba en la casa familiar, sentado en la misma cocina donde todo había comenzado. Estaba más viejo, más desgastado, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Diego se preparó para lo peor, pero lo que encontró fue algo que no esperaba, vulnerabilidad. No sé cómo hablar, dijo Manuel, su voz apenas un susurro. Todo lo que hice no puedo decirlo. Diego sintió una mezcla de rabia y lástima. No puedes. Pero estoy aquí. Di lo que tengas que decir. Manuel habló durante horas. Habló de su propio padre, un hombre duro que lo había enseñado que el honor estaba por encima de todo. Habló de su miedo, de su confusión, de cómo el pueblo lo había empujado a actuar como lo hizo. No pidió perdón, pero sus palabras eran lo más cercano a una disculpa que Diego jamás había oído. No espero que me perdones, dijo Manuel, al final. Solo quería que superes que lo vio ahora. Vio al hombre que eres. Diego no respondió. No había palabras que pudieran ser las heridas. Pero algo en él se liberó. No era perdón, no pero era un paso hacia la paz. Cuando dejó la casa, supo que no volvería a Rota. Su vida estaba en otra parte, con Álvaro, con sus sueños. De vuelta en Barcelona, Diego le contó todo a Álvaro. Juntos,
decidir que el pasado no definiría su futuro. Continuaron trabajando, amando, viviendo. Las pertesis de Diego se convertiron en un símbolo de esperanza, y su historia comenzó a inspirar a otros en España y más allá. 5 años después, Diego y Álvaro estaban en la cima de su mundo. Su empresa, Alas de Libertad, se había convertido en un referente en tecnología asistiva. Diego, ahora de 25 años, viajaba por el mundo dando conferencias, contando su historia, mostrando que el amor y la resiliencia podían superar cualquier obstáculo. Álvaro, a su lado, dirigía el taller que fabricaba las pertesis, cada una personalizada, cada una un testimonio de su amor. En una de sus conferencias, en Madrid, Diego recibió una carta. Era de Carmen. Hablaba de cómo Manuel había cambiado, de cómo había comenzado a hablar con orgullo de su hijo en el pueblo. No era una redención completa, pero era un comienzo. Diego sonrió al leerla, sabiendo que, aunque el pasado un dolía, no lo definía. Esa noche, Diego y Álvaro se casaron en una ceremonia pequeña, rodeados de amigos y de la familia que habían construido. Mientras bailaban bajo las estrellas, con las pertesis de Diego brillando bajo la luz, sintieron que habían cumplido su promesa. No solo habían sobrevivido, sino que habían volado. Diego miró al cielo, sintiendo que sus alas no eran solo las pertesis que había construido, sino el amor que compartía con Álvaro, la comunidad que los había acogido, y la fuerza que había encontrado en sí mismo. El mundo podía ser cruel, pero también podía ser hermoso, y Diego había aprendido a encontrar la belleza en la lucha. Y así, en cada paso, en cada abrazo, en cada sueño, Diego y Álvaro demostraron que, incluso cuando te arrancan las piernas, puedes construir alas para volar.